Всем привет, в эфире Гугейминг Channel, и мы продолжаем играть. Сегодня мы будем изучать одно из запретных заклинаний. Я не это хотел, я вот это хотел. В общем, мы пойдем в спальню к Слизерину для того, чтобы изучить одно из запретных заклинаний вместе с Себастьяном. Запретные заклинания — это практически то же самое, что матершинные слова. Их не обязательно использовать, но знать их нужно. Поэтому я считаю, что этот квест необходимо выполнить и просто знать, что существуют подобные заклинания. Возможно, даже потом мы научимся защищаться от них. Я не туда телепортнулся, я думаю, мы быстрее зайдем. Или, другими словами, я рано включил запись. Я хотел быть уже к этому времени точно у Себастьяна. Мне показалось, я телепортировался туда, куда нужно. Здесь Пивс ходит. Господин Пивс. Рядом гостиная Слизерина. А ну-ка, как выглядит гостиная Слизерина? Там вроде как змея должна быть. Ревелио. Ревелио. Так, подожди. Ага, красиво. Ну, коль мы здесь, давайте. Свои 500 золотых возьмем из этого сундука. 500 золотых. И вот мы пришли. Ревелио. Никаких нет здесь скрытых возможностей. А, это снова зеркало, да? Окей, хорошо. Нам нужно здесь подождать. Сейчас он придет. You're here. Brilliant. Поговорим, давайте. I received your owl. What happened with Оминис? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slitherine and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Оминис won't tell me. Perhaps I should have a chat with Оминис. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Оминис is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Ну, пойдем. This way. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Да, он прав. Пивз, он еще тот товарищ. Красиво, да, тоже все. Дверь такая. На самом деле двери в этой игре, они очень все красивые, я бы сказал, практически There he все. is. Good luck. Good luck. What are you doing here? Hello, Оминис. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastien been up to now? I owe you an apology, Оминис. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastien did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other 5th years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not.
I only know about it because of my favorite aunt, Ноктуа. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Я понимаю That's a твои bit опасения. unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Ноктуа went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastien answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastien, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastien, over here. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Оминис. Всё, Revelio. зрок. Remember, 3 braziers are involved. Confringo! Someone was actually listening. I do that. Occasionally. Something's happening. I hope we're ready for this. Ты Люмос Dark, включил? ominous corridors. Хорошо. My favorite. Revelio. No comment. Come on, that was a good one. Что-то нужно там отремонтировать. Looks like a locked door. We may want to look around. Я должна открыть им глаза. Наш род не обязан заниматься темными искусствами. Уверена, что Слизерин не все так однозначно. Угу. Не удается так написал брату. Ах, брат. Journal entry. Signed by Ноктуа Gaunt. Gaunt? Оминис, your family was here. I know. She was my aunt. You knew? And didn't tell me? Ominous. The journal mentions many challenges ahead. The rubble formed a relief of a person facing Revelio. a snake. That must be the voice I hear. The voice is ancient. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. Stand back. I can't believe I'm doing this. Конечно, придется, давай. А это тоже умеет? It worked! Конечно, Ominous. работает. You possess a rare Ты же ability Слизерин. indeed. Between the 2 of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us, Never mind. Да, я первый зайду. Хотя можно было сначала Слизерин пустить, да? like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. Lumos. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Revelio. Lumos. Почему каждый раз разбивается она? Деньги. Мои.
Я первый пришел. Замок The Слизерин. dial requires focus. Aunt Noctua Наш said the коллега same. должен It may take сосредоточиться. practice to solve it. А что со шкалой не так? Короче, я открыл путем этого. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself. Confringo! Got to it first. Nice work. This way. Как-то все получилось на чем? Как это говорится? Lumos. А, вторая записка. Невероятно, мои усилия будут вознаграждены. В этом нет Not сомнений. sure references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wearing. Lumos. All I heard was rewards. Keep going. Вы где? Так, утка и натовский вот этот самолет, который... А чё, я не могу здесь больше этот, Revelio. использовать замок? А, замок здесь, да? This Хорошо. journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. Бедная тетя. А, подожди, какой этот? Вот Confringo. это. Revelio. А, вот он. Замок Another Слизерина. gate. Так. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. А внизу Look in был a mirror, самолет. Sebastian. Вот этот. Открылся, нет? Что-то я не так делаю. Наверное, это эту дверь открывает. Солнце с луной и Слизерин. Так, солнце с луной и Слизерин. Где Слизерин? Слизерин. Вот. Отлично. Идем That дальше. sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Lumos. Еще одно письмо? Нет, деньги. 6 золотых. Как-никак. Хорошо, пойдем дальше. Так. Confringo. Another. Not the welcoming sort, was he? Отлично. Там Себастиян стоит. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Я провалила испытание. Хорошо. Оминис. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. Lumos. Lumos. Люмос. Сюда, да? Себастьян, ты же здесь был, да, где-то? I spotted something ahead. Здесь. Looks troubling. This whole place Revelio. is troubling, but for my aunt's sake, we cannot Lumos. stop now. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Круцио. Arresto momentum. Какой арест? Как подобрать Revelio. записку? Это конец, я в ловушке. Слышала чей-то крик, видела перекушенные лица от боли. Салазар придумал жестокое испытание. Оминис. A skeleton. And Noctua's last journal entry.
She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. Бедная. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door, and Crucio is etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Ноктуа died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ну зато ты теперь знаешь, где тетя. Как бы это больно, но все же. Я так думаю. Ominous. В любом случае, ты можешь ее похоронить теперь. Твоя семья может ее Salazar похоронить. Это тоже. Слизерин did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastien, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture. I would know. Sebastien told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastien will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. Интересно. Кто на себя возьмет? What do we Кто do now? выпьет эту чашу? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous! As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Ноктуа Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Давай I так. want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Круцио. Блин, достаточно тяжелое заклинание. Нам удалось. Круцио. Ready? I'm ready. Crucio! Are you alright? Зато я теперь к стоматологу могу спокойно ходить. После Круцио. Are you all right? That pain, it was excruciating. But I'll survive. Let's keep moving. О, made зато it. пригодились эти We напитки. found Salazar Revelio. Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Мантия стального синего цвета. Sebastien, Ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Почему нельзя сфотографироваться здесь? Как активировать фоторежим?
статуя красивая все же. Красивая статуя. Статуя. У статуи нету, сами знаете чего. Так, с кем нужно поговорить? В сундуке есть мантия. Серьезно, ты будешь пить? Сколько лет она простояла? Пиво, наверное, испортилось. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Оминис never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Покиньте скрипторий. Я не хочу еще покидать. Давайте посмотрим. I don't want to Что leave, здесь еще есть. but I owe you. Both of you. Ладно, Without здесь both ничего of нет you, такого, что we'd можно never было have made взять. it this far. Смотрите, это как в фильме, в магазине. Рука. Змеиные эти. Оба. Боюсь, мы не придем к согласию. Никто из них не желает слушать голос разума. I see a way out. Я уповал на то, Best что news I've heard all Годрик day. мыслит так же, как и я, что он понимает, почему мы должны брать на обучение исключительно одаренных личностей. Он находится под влиянием нелепого убеждения, что маглорожденные тоже способны к магии. Так, это утомляет. Я больше не могу видеть, как по коридорам разгуляют юные бездари. Я покидаю это место. Я погружу существо в глубокий сон, и оно будет ждать, пока его не вроет тот, кто разглядит мои взгляды. Ага, это этот. Отсылка на чудовище из фильма. Или из книги, правильно будет сказать, конечно. Ну давайте еще поругайтесь немножко. А, все, что ли, можно уже просто переместиться. Ну, опять будет загадка. Ну, обойдемся без загадок, давайте. А, умеете так? Смотрите. А я при этом не Слизерин. Ха-ха-ха. Оминис, about your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Оминис. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Вот и закончился квест. Теперь мы знаем, как работает круцио, но мы его использовать, конечно, не будем, как я озвучил ранее. Всем спасибо, кто смотрел. Кому понравилось, может поставить лайки. Revelio. На этом мы закончим серию. Здесь какая-то дверь. Это в следующей серии уже. Хорошо? Давайте.